Με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση προπονητή, τον Νταμίρ Κάναντι, τον προπονητή της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Η ιστοσελίδα μας Kerkida.net και η Digital TV δίνουμε συνέχεια από την Finders Bar and Grill εδώ στην Έγκομη, στην σειρά των συνεντεύξεων. Μαζί μας είναι και ο κύριος Παναγιώτης Κάτος, ο Γενικός Διευθυντής του Σωματείου της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει στην μετάφραση. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα, Στέλιο μου. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, καταρχάς. Ευχαριστούμε και εμείς που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Good morning, coach. How are you? Good morning. I'm very fine. Nice location. Very nice location. Nice coffee. Nice coffee and also here a lot of good beers. Here in Finders Bar and Grill, 17 διαφορετικά είδη από draft μπύρες. Σύντομα θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Μιλάμε για την μεγαλύτερη ποικιλία από draft μπύρες εδώ στην Finders Bar and Grill και υπάρχει ο υπέροχος συνδυασμός με μπέρκερ που είναι άψογα εδώ και είναι ό,τι καλύτερο για κάποιον για να περάσει και το βράδυ του και το μεσημέρι και το απόγευμα και για να απολαύσει ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, για όλους τους συνδυασμούς, για όλα τα γούστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, να ξεκινήσουμε με τον coach. Έτσι να μας πει καταρχήν από τον περασμένο Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Ένωση, ναι. Οι εντυπώσεις του μέχρι στιγμής που έχει αποκομίσει από την ομάδα, από την Κύπρο, το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Coach, you've been here since October, and what is your first impression, your impressions for the club, the league, the country so far? First of all, I was never in Cyprus before. I hear only from the nice beaches, from the nice country. Yes, of course, I feel very well. All these things, what they told me for the country, for the island, for sure happened. Also, the football, I think, improved a lot the last years. I see also in the games how tough are the games. I see also the quality of the teams. We play now on Sunday against Aris. You see also the players what they have. With Pilitaya, I work, for example, in Rapid Vienna together. So you see Paphos, which quality of players they have in the team. We see yesterday in Europe the game, they won the game again. So also Moniak have for sure with Jovetic some experienced player. They come here now to play. So you see that the football grow here. The clubs try to find also maybe now a better structure to have in the club a better structure. And yes, for sure in these 5 months what I'm here that I'm very positive what I understand here, what happened in the football and also the country of Cyprus. Καταρχάς, είχα ακούσει για την Κύπρο, δεν είχα επισκεφθεί ποτέ, αλλά είχα ακούσει και για τις παραλίες και για το ποδόσφαιρο. Παρατήρησα ότι έχει αναπτυχθεί αρκετά το ποδόσφαιρο στην Κύπρο, ότι βλέπουμε ομάδες όπως τον Άρη που θα αντιμετωπίσουν την Κυριακή, να έχει παίχτες όπως τον Βιλιταρία, τον οποίο συνεργαστήκαν μαζί στη Rapid Vienna, την Πάφο, οι ποδοσφαιριστές και τις επιτυχίες της ευρωπαϊκές της, την Ομόνια με τον Jovetic. Καταφέρνουν πλέον οι ομάδες να φέρνουν παίχτες αυτού του επίπεδου να αγωνιστούν. Έχει προοδεύσει κατά τη δική του άποψη το πρωτάθλημα μας και γενικότερα έχει αρκετά καλές εντυπώσεις από τους 5 μήνες που είναι εδώ στην Κύπρο. Και είναι και κάτι σαν μια μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο αλλά και γενικότερα για την Ένωση, έχοντας απέναντι αυτές τις ομάδες και κάποιες άλλες που είναι σε ένα πολύ πιο υψηλό επίπεδο με σαφώς διαφορετικά νούμερα στα budget. Of course, coach, it is a big challenge for you and for Enosis. We have to face these teams you mentioned before, like Paphos, Aris, and all these tough teams, which have also a lot higher budgets than our club. Yes, I think as a coach you don't think about the budget. I think the most important is that you find a way to make the team
to bring the team also in a level with the power what we have as Enosis. We have good facilities in the club. We have a good training center. We have all the facilities to make a player better. The club go the way in summer to bring a lot of young players. What I understand, we are the youngest team in the league, so we try to improve the players. We see also that we improve the players, that we come closer to the teams. Of course, when you bring players like Jovetic or whoever, I work also with Bruno. He's now in Paphos. Mm-hmm. He was very young when I started to work with him. Now he's in a big club and win a lot of champions, play in Europe. I'm very happy for him. And this is my job to bring the players in a level to can compare with, to be close to them. And this is now, I don't think about a lot budget. We try to make our best. I have a network also. I can help the club with my network. The club helps me with the network of them. And we must find a way together to survive the league. And mm-hmm. I think this is the most important. Yes. Δεν θεωρώ ότι εμείς οι προπονητές σκεφτόμαστε τον budget ιδιαίτερα με την έννοια ότι δεν κάνει την ομάδα καθ' αυτόν. Στην Ένωση βρήκαμε καλές εγκαταστάσεις, βρήκαμε όλα όσα χρειάζεται για να βελτιώσουμε τους ποδοσφαιριστές. Το καλοκαίρι η ομάδα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είχε επενδύσει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Έχουμε την πιο νεανική ομάδα στο πρωτάθλημα. Και έχουμε καταφέρει να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε τους ποδοσφαιριστές μας για να φτάσουν σε έναν επίπεδο πολύ κοντά με τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Βλέπω και τον Μπρούνο με τον οποίο είχα δουλέψει πιο παλιά, ότι που ήταν πολύ νεαρός τότε, έχει εξελιχθεί, έχει πάρει τίτλους, αγωνίζεται σε μεγάλη ομάδα, παίζει στην Ευρώπη. Όμως θεωρώ ότι είναι με τους παίχτες που έχουμε και την ενεργή ομάδα που έχουμε θα παλέψουμε ουσιαστικά για να παραμείνουμε στην κατηγορία και θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε και με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Από αυτά που έρχονται κοντά μας, στα δικά μας τα αυτιά, λέγεται ότι η Ένωση είναι μια ομάδα που μπορεί να έχει χαμηλό budget, αλλά έχει μια πολύ σωστή διοίκηση, έχει άτομα κοντά που αγαπάνε πάρα πολύ αυτήν την ομάδα, που τρέχουν 24 ώρες στο 24ωρο και προσφέρουν και τα δίνουν όλα για αυτήν την ομάδα. Και επικρατεί ένα πάρα πολύ οικογενειακό κλίμα. Δεν ξέρω και εσύ, Παναγιώτη, αν μπορείτε να το επιβεβαιώσεις, να μας πει και ο προπονητής, ο οποίος αυτούς τους περίπου 5 μήνες προφανώς θα έχει σχηματίσει μια ισχυρή άποψη. Εγώ προσωπικά σαφώς και μπορώ να το επιβεβαιώσω, όμως να μας το πει και ο ίδιος ο προπονητής. Coach, they hear that in Παραλίμνη we have a nice family atmosphere in the club. The committee, the people in the committee are trying their best and to help the team to provide everything that the team needs. Although there is a low budget, the people are trying their best and they want your opinion if you consider that this is true. Αν έχει κάποια παράπονα, βρέχει κάποια παράπονα. Also if you have some complaints maybe from the committee. Of course, I don't agree that we are family. Maybe we have values and maybe we can have a good discussion, because in professional football today, be a family, it's very difficult. Mm-hmm. We like to say this. I understand all Enosis promote many times that we are family, but professional football is never family. I think we try with our values and have good discussions. We try everybody, especially with George Kosmas and the president Kostas Stratis, we try to find the best solution for the club. We have very honest talks together. We respect and accept each other, and for this reason maybe the people think now we are family, but in this football you're always dependent of results, and we must survive the league. If I don't survive the league, you know how is football, how fast everything change. So we must live in today and not we have some dreams. No, football it's something what we everybody love. We want to win. The fans is with a lot of emotions in the game. A coach is maybe more on the ground.
he must to see the problem now, he must to look in the future, he must to solve some problems from the past. We have a lot of things to do, and this we are doing together. At the moment, we are okay, not there what we want to be, of course. I don't see everything positive. Maybe the other people see at the moment the things more positive. We are also very, very sensible, and we check the situation very well, and this is our job. And this is maybe, for the question what you asked me, I see this maybe in a little bit in another part. Ο προπονητής βλέπει λίγο διαφορετικά το θέμα της οικογένειας στο ποδόσφαιρο. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι δύσκολο να θεωρηθεί η οικογένεια όλο αυτό, παρόλο το πολύ ειλικρινές κλίμα που επικρατεί και μοιραζόμαστε κοινές αξίες με την ομάδα, αυτό είναι σίγουρο. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τον τεχνικό διευθυντή τον Γιώργο τον Κοσμά και τον πρόεδρο τον Κώστα τον Στρατή. Προσπαθούμε μαζί σε πολύ καλό κλίμα συνεργασίας να συζητήσουμε και να λύνουμε προβλήματα. Όμως, όπως είπα και πριν, το ποδόσφαιρο βασίζεται στα αποτελέσματα και αν δεν καταφέρουμε, για παράδειγμα, να μείνουμε στην κατηγορία, όλα μπορεί να αλλάξουν πολύ γρήγορα. Είμαστε σε έναν καλό επίπεδο, δεν είμαστε στο επίπεδο που θα ήθελε και ο ίδιος να είμαστε αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Ένας προπονητής, ο κόσμος βγάζει πολύ συναίσθημα στο ποδόσφαιρο. Ένας που η δουλειά του προπονητή είναι να βλέπει κάποια πράγματα πιο ρεαλιστικά, να λύσει κάποια προβλήματα πιθανόν του παρελθόντος, κάποια προβλήματα του παρόντος ή κάποια που μπορεί να έρθουν. Όμως επαναλαμβάνει και ο ίδιος ότι θα παλέψει και ο ίδιος και η ομάδα για το στόχο μας. Έχει όμως κάποιο παράπονο, περίμενε κάτι που δεν βρήκε στην Ένωση ή είναι όλα αυτά που περίμενε? Did you find everything that you expected to find in Enosis, or you have any complaints about the club? Έχει απογοητευτεί από κάτι? Any disappointments from the club? No, absolutely no, because Kreins, our captain, he's in this team. I know him from Austria Vienna. He played with my son many years in Austria Vienna together. When the proposal of Enosis come and they told me they want to work with me, then of course I take some information from Marco Kreins. He told me that the team have a lot of possibilities. We don't know how, we don't know what to do, and I have very good information of the team. And after the talk with our sport director, George Kosmas was very honest, was very clear, he told me what they can do, what they cannot do, and I think for this reason we turn a little bit the situation, because what we say, we are very realistic, we know what we can do, what we have to do, and this is for sure one of the keys that we are now still that we can survive the league, because I know also before I came everybody say Paralimni is the first team would go out of the league. Now we play also not only that we have better results, we also play the football that they are also respect us, and I think this is the most important. And all of this in the talks of the people from Enosis, they told me this very, very honest and very clear. And I have this situation what we discussed in the first meetings. Όχι, δεν έχω κάποιον παράπονο. Όταν ήρθε η πρόταση της Ένωσης, είχα μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον Μάρκο τον Γκράιντζο, τον οποίο γνώριζα από την Αυστρία. Είχε αγωνιστεί για πολλά χρόνια μαζί με τον γιο μου και είχαμε μια καλή σχέση. Μιλήσαμε, μου εξήγησε ότι η ομάδα έχει αρκετή προοπτική, όμως χρειάζεται πιο σωστή καθοδήγηση. Επίσης μίλησα και με τον τεχνικό διευθυντή, μετά τον Γιώργο τον Κοσμά, με απόλυτη ειλικρίνεια μου είπε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε ενός ομάδα να κάνουμε, και καταφέραμε, θεωρώ, όταν ήρθα βασικά όλοι έλεγαν ότι η Ένωση θα είναι η πρώτη ομάδα που θα πέσει στη δεύτερη κατηγορία, όμως καταφέραμε να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα και πλέον διεκδικούμε με αξιώσεις την παραμονή μας και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε καταφέρει αυτό το πράγμα. Είπε ο coach ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν αν δεν επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής. Αισθάνομαι όμως ότι ακόμη και να πέσει η Ένωση, εσείς από πλευράς της διοίκησης,
ενδεχομένως να του ζητήσετε να συνεχίσει το έργο το ίδιο πώς το βλέπει, θα πήγαινε και στη β' κατηγορία μαζί με την Ένωση. Coach, although like you said, many things can change if we don't manage to stay in the division. The people feel that would you follow Enosis to the second division to help them come back? For me? Yes. I don't know. I mean, we are now fully focused to survive the league. We didn't talk about this. I think it's also not good to talk for things what don't happen. I don't think that we have to discuss now in this moment about this. And I think the most important is that we live in today and not in tomorrow and not in yesterday. To live every day in today and to do our work, to do our job, and to be focused on these things what everybody in our area want to see in the end of the season. This is middle of May, and we want to survive the league, and this is, I think, the most important. Το πιο σημαντικό τώρα είναι να επικεντρωθούμε στον στόχο που έχουμε, να παραμείνουμε στην κατηγορία. Δεν θεωρώ ότι είναι η στιγμή να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε συζητήσει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Ο στόχος είναι η παραμονή και με το καλό μέσα Μαΐου, όταν τελειώσει το πρωτάθλημα, θα συζητήσουμε και τα επόμενα βήματα. Θεωρώ ότι πρέπει να ζούμε το σήμερα, ούτε το αύριο, ούτε το χθες. Να επικεντρωνόμαστε στο σήμερα και τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Αλλά το θεωρούμε δεδομένο ότι αν παραμείνει η Ένωση, συνεχίζει η διοίκηση, γιατί υπάρχει ήδη και σχετική συμφωνία. We consider that if we manage to stay in the division, we have a contract also for next year. That you will stay for one more year. Yes, we signed the contract very fastly when I arrived here. We say in the beginning we want both sides. We want to see what happened. What you asked me before also, if the talks, what we talk on the phone, in the video calls, if all these things happened. And very fastly we understand that the club also respect my work, that also that I like to work with this team. I think the most important for every coach is that you feel this team want to improve, this team want to grow, this team come every day positive in the training. I think this is something what we like to feel, and this is very important. This I feel it, and for this reason we agree after very fastly also, if we stay in the league, to stay 1 year more. But also this, you know how much how fast everything change. Contract is today only a contract in both ways. When you lose games, you're out, and if you are successful, you're also out. So whatever you do, it's never right. So we try as a coach to find the middle and to be focused on every day what we do in the job. Ναι, υπάρχει συμφωνία και για τον επόμενο χρόνο, εφόσον η ομάδα καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία. Το συμβόλαιο μάλιστα υπογραφεί πολύ σύντομα μετά την άφηξη στην Κύπρο, αφού διαπίστωσα και εγώ ότι η ομάδα και το Συμβούλιο σέβεται τη δουλειά μου και εγώ ίδιος είδα ότι είμαι σε μια ομάδα η οποία θέλει να βελτιώνεται, θέλει να δουλεύει, θέλει να γίνει καλύτερη και είναι πολύ σημαντικό για μένα. Φυσικά το συμβόλαιο είναι ένα συμβόλαιο. Όταν δεν έρχονται τα αποτελέσματα μπορεί να αποχωρήσεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις φυσικά που έρχονται και τα αποτελέσματα και πάλι μπορεί να αποχωρήσει κάποιος. Άρα η δουλειά του προπονητή είναι να βρίσκει κάποια μέση κατάσταση για να επιβιώσει. Έχει κάποιο ανεκπλήρωτο όνειρο σαν προπονητής, κάποιες φιλοδοξίες, στόχους που θέλει να πετύχει στο άμεσο μέλλον? Do you have any ambitions as a coach that you would like to fulfill in the near future, or any things that you would like to, you didn't do and you would like to do at some point as a coach? I mean, of course, I'm now 25 years in this job, and I think you know also my career. And first of all, I like to be a coach, and I like projects. I like clubs that have an idea and have a structure, and try to feel in the talks, to feel them that they want something, and to give me also how to do it in the end. Because, you know, many clubs come to you and say, we want
success. This is the first question what most of the clubs want from us. But you need also, you're not alone. You need also your structure. You need a lot of help around about. And I'm now 55. I think I can feel the club better now when I talk with a club. If this is the right positioning now for me, is this the right move, or I want something different, you know? And so I like to feel the project, and this is something what I follow now. I remember when I was a young coach, I wanted all the time Champions League and to be a coach for my team, but play in the Champions League and then to win a lot and of course. But today with my experience, I think I like a project and I love football and whatever. How good is it? Of course, we want to play for Europe. Of course, every coach wants this, every player wants this, every club wants to succeed. But most of them, I try to follow now my feeling with the club, and then we will see what comes in the next years. Είμαι τώρα 25 χρόνια επαγγελματίας προπονητής, την καριέρα μου την γνωρίζετε κι εσείς. Προσπαθώ πλέον να επικεντρώνομαι σε projects ποδοσφαιρικά, σε ομάδες που θέλουν να πετύχουν, που έχουν μια δομή πάνω στην οποία μπορεί κάποιος να δουλέψει για να πετύχει κάποιους στόχους τους οποίους θέτει μαζί με την ομάδα. Και δεν είναι εύκολο γιατί όλες οι ομάδες θέλουν να έχουν επιτυχίες και έρχονται πολλοί και σε μένα και μου λένε θέλω να πετύχω, απλά δεν είναι τόσο απλό, πρέπει να υπάρχει μια δομή, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι μαζί για να μπορούν να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Έτσι προσπαθώ λίγο να ακολουθώ το ένστικτό μου σε ό,τι αφορά τα project να είναι και πραγματικά να βασίζονται στο ρεαλισμό ότι μπορούν να επιτευχθούν. Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά που κάνω ως προπονητής. Είμαι 55 χρονών. Όταν ήμουν πιο νεαρός προπονητής ήθελα και εγώ να αγωνίζομαι στις ομάδες να είμαι προπονητής σε ομάδα που αγωνίζεται στο Champions League. Είναι φυσικά όλοι το θέλουν και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές να αγωνίζονται στην Ευρώπη. Όμως πλέον επικεντρώνομαι σε φτάνει να μου αρέσει το project και να το νιώσω ότι είναι αυτό που είναι κατάλληλο για μένα. Ένας προπονητής που εκπέμπει σεβασμό, εκτιμάται πάρα πολύ τη δουλειά του και αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε και από το πρόσφατο παρελθόν και λίγο μακρινό παρελθόν, όταν είναι ελεύθερος. Παίζει το όνομα του διαρκώς σε διάφορες ομάδες, μέχρι και ακόμη και πριν από λίγα χρόνια στην Nottingham Forest. Είχε βρεθεί κοντά σε κάποιες άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες και πάλι εκεί έπαιξε το όνομά του και στην Κύπρο. Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια, βρέθηκε κοντά σε συμφωνία σε κάποια από τα μεγαλύτερα κλαμπ του νησιού. Coach, your name is very well respected in Cyprus now and in Greece, and whenever you are without a club, your name comes up and now and in the near past for big clubs in Greece, in Cyprus, and in Nottingham Forest a few years ago. Any comments on that? Yes, what to say? I mean, a career goes, and yes, you see how fast change football, you know. Today I'm in Paralimni. Some years ago I had maybe a proposal from Nottingham, or I was in Nuremberg. I decided to go to Nuremberg. Yes, and you learn from this. I think also as a coach you learn a lot in the way when you grow. And yes, now I'm here in Paralimni, and you see also Paralimni. I'm sitting here now. The question is why I'm sitting here. If I don't succeed, if I lose 5, 6, 7, 8 games, I will not sit here. And also Paralimni can give you again something, you know, and they respect the people, see the work. And yes, of course, we want everybody to be in a big club and to work in a big club and to succeed and to win so much as we can. But yes, I like also this work sometimes, and cannot say now some words. I'm now many years in this. I know what happened in football. I respect many things now. I learn a lot. I grow a lot. I work in 7 countries. I think this is maybe this makes me very rich. This is for me the best what can happen to me in my life. To see other cultures, to learn with other players to work, the way of thinking.
how they are thinking, the boys, how you can improve them. This is for me maybe the biggest thing what I reach in football at the moment. And of course I have my wins, qualifying many times for Europe, even with Atromitos, with Altach. I play in group stages, all good, but this is the past. I don't care. Now it's this Paralimni. I like very much to go every day on the pitch, and I'm very happy with the boys. We want to survive, and yes, we try to be very realistic and to be clear for the next target. After we will see what happens. Είχα την τύχη να εργαστώ σε 7 διαφορετικές χώρες, κάτι το οποίο με γέμισε και με έκανε πλούσιο σαν χαρακτήρα. Έζησα διαφορετικές κουλτούρες, είμαι ευγνώμων για αυτά. Κατάφερα και στον Ατρόμητο και στην Αλτάχ να έχω ευρωπαϊκές παρουσίες, προκρίσεις για τα οποία είμαι ευγνώμων. Όμως τώρα είμαι στο Παραλίμνη, μου αρέσει και αυτή η φύση της δουλειάς. Είμαι πολύ χαρούμενος καθημερινά που βγαίνω στον αγωνιστικό χώρο για να κάνω προπόνηση στα παιδιά. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τα παιδιά και συνεχίζω να παλεύω και θα παλέψουμε για το στόχο μας. Από ποιες άλλες κυπριακές ομάδες είχε προτάσεις? From which other Cypriot teams did you have in the past propositions to work? Proposal is when you have a clear contract. I think I was in touch. I talked with the clubs. We discussed about my philosophy. We discussed what the club wants. In the end, maybe the one club decided for another coach. In another situation, you say maybe no, this is not the right place. I think we don't want to go so deep. We was in touch. Okay, now I'm here. Now I'm in Paralimni. We will see what happened in the future. And yes, because we know football change every day, and I know very well with my age now, with my experience, that to go now too much in with who you talk, what you talk. Football is like this. We talk everybody. We sit today. We talk football. I like this. I think it's the most important to be happy every day. Αν θέλει να μας αποκαλύψει τις ομάδες. So you don't want to reveal the teams that you had talks? No, I think this would help us this now. If I talk with this team, I talk. This don't help us. I think very clear. Also, I can say things what happened to me. I don't know if the clubs want this, and for this reason, I respect also the clubs. I didn't ask them. They want to say this today in this interview. So for this reason, I think from my side, I can only say what happened, and yes, I respect also the clubs. I don't know if they want this, and. It's nice when you all the time they write, you come, you don't come, you are interested for this. It's okay, it's a part of our job, and we accept this. Προτιμάω και από σεβασμό στις ομάδες που είχαν κάποιες επαφές, να μην αποκαλύψει ονόματα. Είχαν κάποιες επαφές και στο παρελθόν. Για διάφορους λόγους δεν προχώρησαν, είτε γιατί επέλεξαν κάποιον άλλον προπονητή, είτε ένιωσε και ο ίδιος ότι δεν ήταν η κατάλληλη ίσως στιγμή για να προχωρήσει. Όμως επαναλαμβάνει ότι είναι εδώ, είναι στην Ένωση. Έχει την εμπειρία πλέον να κρίνει καλύτερα και για το δικό του το μέλλον και για την ομάδα. Και επαναλαμβάνει και πάλι ότι ο χώρος του ποδοσφαίρου αλλάζει πολύ γρήγορα, οι συνθήκες αλλάζουν πολύ γρήγορα. Σήμερα είσαι εδώ, αύριο δεν είσαι, άρα θα περιμένουμε το τέλος του πρωταθλήματος και βλέπουμε για τη συνέχεια. Είχε συζητήσεις και με την Ανόρθωση και με την ΑΕΚ, ίσως και με κάποιες άλλες ομάδες, από τον γκρουπ του πρωταθλήματος γενικότερα, από τις παραδοσιακές δυνάμεις. Πιθανόν να είχε, αφού και ο ίδιος δεν θέλει να το αποκαλύψει, νομίζω να το αφήσουμε μέχρι εδώ το σημείο αυτό. Γιατί δούλεψε μόνο στον Ατρόμητο μέχρι στιγμής στην Ελλάδα? In Greece, why did you only work in Atromitos so far? Sorry? In Greece, you work only in Atromitos, not another club so far. Any reason for that? Κάποια συμφωνία με τον κύριο Σπανό? Any agreement with Mr. Spanos not to go to another club? Agreements, no. I think we respect also each other. We have, in the first period, I think, great results. We qualifying 2 times in a difficult league, in a difficult time, because now grow the football in Greece, the last year especially.
And of course, Spanos try a lot, and the sport director Angelopoulos to bring me back. We come back. The second part, everybody says was not why. What happened in the second? Nothing happened. It was Panathinaikos was a different Panathinaikos from the years before. There was financially in big problems in the first part, and Aris was in the second league in the first part, so they was not here. The second time when I come back was Panathinaikos here. You have AEK, you have Olympiakos, you have PAOK, then you have Aris, 5 clubs, but very strong, but have also what you asked me before, for a big budget. I cannot compare, I cannot play with Paralimni for the title, but for us it's the title when we stay in the league. Yes. And the same is with Atromitos. That the people ask me many times, what happened in the second? Nothing happened. We was on the 6, we was on 7. We fight with Asteras for this 6th place. We was very close, and yes, this is the reason maybe after Atromitos to go to which club? To find a similar club. I think you have only Asteras Tripolis what can fight for the top 6. You have Ofi Creta maybe what can fight for the top 6. Maybe it was not enough to take a big club from the top 4. I didn't have a proposal from these clubs. Mm-hmm. So, and for this reason, in Greece, the people respect me. They know what I did with Atromitos at the moment. Who knows what will happen in the next years? Maybe I will take also a chance there to have a club like Atromitos or maybe better. Yes. So, this is the reason what happened. And την πρώτη περίοδο που ήμουν στον Ατρόμητο δεν υπήρχε. Ο Παναθηναϊκός είχε αρκετά οικονομικά προβλήματα, ο Άρης ήταν στη Β' Εθνική και καταφέραμε να προκριθούμε στην Ευρώπη. Όμως, επειδή με ρωτούν αρκετοί τι συνέβη στη δεύτερη περίοδο που ήμουν στον Ατρόμητο, στη δεύτερη περίοδο που ήμουν στον Ατρόμητο, ο Παναθηναϊκός είχε λύσει αρκετά τα προβλήματα του, είχε επιστρέψει ο Άρης στην πρώτη κατηγορία, υπήρχε ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, οι ΑΕΚ είχαν εξελιχθεί αρκετά και το βλέπουμε και σήμερα πόσο έχει προοδεύσει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Αλλά και πάλι ήμασταν εκεί, παλεύαμε με τον Αστέρα Τρίπολης για την 6η θέση. Και σχετικά με την ερώτηση σας, για να δουλέψω σε άλλη ομάδα, δεν είχα κάποια πρόταση από τις ομάδες της πιο πάνω και θεωρώ ότι ήμουν στον Ατρόμητο, άλλες ομάδες με τους ίδιους στόχους θα μπορούσαν, ίσως ο Αστέρας Τρίπολης ή και ο Όφι, που να μπορούν να διεκδικήσουν αυτή τη θέση που οδηγεί στην Εξάδα. Και τώρα είμαι στο Παραλίμνη, δεν μπορώ να διεκδικήσω το πρωτάθλημα με το Παραλίμνη, όμως για μας είναι μεγάλη επιτυχία το να καταφέρουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία. Το ίδιο ισχύει και στον Ατρόμητο, ότι ήταν μεγάλη επιτυχία το ότι δεν μπορώ να διεκδικήσω το πρωτάθλημα με τον Ατρόμητο, όμως ήταν μεγάλη επιτυχία η ευρωπαϊκή διάκριση. Έχουμε καλές σχέσεις με τον κύριο Σπανών, σέβονται τη δουλειά μου και εγώ τους σέβομαι σαν ανθρώπους. Μπορεί στο μέλλον να προκύψει κάποια άλλη πρόταση από την Ελλάδα και να καταφέρω να ξαναδουλέψω και εκεί, και σε άλλη ομάδα. Τελείωσε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, θα το κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Championship in Greece finished. Olympiacos will win the league this season. How looks now? They are the favorite for winning the championship. Also the way how they play, even they lost yesterday the game in the Europe. But I'm not surprised for this, because in both teams to lose, it's not the first team. I remember AS Roma and other teams struggling there. So I think at the moment, yes, and if they play like they play now, they're very stable. This coach also won the Conference League with them, champion, and I think they can repeat. The last wins against AEK was for sure very helpful. The other teams are struggling a little bit. They are not stable enough. Panathinaikos and PAOK now, they don't win the games like they win before. Looks like at the moment this, but now come the break also, and then in the direct duels start again the big fight. Από ό,τι φαίνεται, ναι, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παρόλο που και χθες το ευρωπαϊκό του παιχνίδι έχασε
Για μένα δεν ήταν μεγάλη έκπληξη γιατί η Bottom Glim κατάφερε να κερδίσει και άλλες ομάδες όπως τη Ρώμα και πολλές άλλες δυσκολεύτηκαν μεταξύ τους αναμετρήσεις. Θεωρώ ότι ναι, είναι το μεγάλο φαβορί Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, ειδικά οι δύο νίκες που πετύχε κόντρα στην ΑΕΚ την περασμένη εβδομάδα και το γεγονός ότι δεν υπάρχει σταθερότητα στο Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ για να παίρνουν τα παιχνίδια όπως τα παίρναν πιο πριν, δίνει στον Ολυμπιακό ένα προβάδισμα και το προπονητής με τον οποίο κατέκτησε και το Conference League κατά την περσινή περίοδο. Άρα, ναι, είναι το φαβορί. Εσύ Παναγιώτη είσαι χαρούμενος σήμερα, κέρδισε χθες ο Παναθηναϊκός. Εδώ στην Κύπρο μας είπε για τον Κμπιλιτάια, για τη συνεργασία που είχε μαζί του. Μας μίλησε και για τον Μπρούνο Φελίπε. Για τον Μπρούνο περίμενε ότι θα εξελιχθεί σαν ένας πάρα πολύ καλός δεξιός οπισθοφύλακας, δεξιός μπακ. Did you expect that Bruno will be developed as a very good right back from the time you worked with him? Did you believe this, that he will become this kind of player? Yes, I told him many times. I take him when he was very young. He was in Austria in the second league. Maybe most of the people don't know this. Mm-hmm. He started in Austria Lustenau. I was in Altach, 10 kilometers in the same area. I watched him when he came as a young boy from Brazil, and he was in a very difficult situation. And then when I came to Atromitos, I took him in Atromitos. He was in Lask on the tribune. He didn't even play in Lask. And me and the president from Lask, we talk, and I wanted him very much. I bring him in Atromitos. And in the first 6 months, he didn't play well. He also spun off, and actually we must put him out. I say, please guys, believe in him. He's a good boy. He's a good player. And I told him at this time, I don't think so that you're a right winger. I think that you in the right back positioning, this will be. But at this time he was not ready. I put him in 8. I put him more to play in 8, and he played very well. He played so well that after Olympiacos came to take him from Atromitos, was a big step for him to go in a big club. And from them his career grew. And today when I see him, which boy he was before some years, it's not so long, it's 2020. Now he has 5 years later. He's a man, he is a leader in the team, everybody respects him. All these things he didn't have some years ago. And I like to see how he improved now in the last years. I'm very happy for him that he made this career now. He signed a new contract, I read now. And yes, I like to see this. Έχει οριμάσει πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο. Ποδοσφαιρικά. Και όχι μόνο. He's matured very much in the past 1 year as a football player and as a person, it seems. Amazing. I mean, he come from Brazil, not from an easy life, you know. And now I see him as a man, as how he also behave on the pitch, and also how respect him the teammates. They respect him a lot. I like very much the way of him, and I'm very happy for him. And I'm very happy that I was a part with him. I took him in maybe in a difficult situation that he didn't play, and Atromitos give him the platform after to be today this player what he is. Να ξεκινήσω από το τελευταίο κομμάτι. Είναι πολύ περήφανος για τον Μπρούνο και για το γεγονός ότι κατάφερε να βοηθήσει και αυτό στην εξέλιξη του ποδοσφαιριστή. Τον γνώρισε στη δεύτερη κατηγορία στην Αυστρία όταν αυτός αγωνιζόταν στην Αούστρια Λουστενάου και ο coach ήταν στην Altach, που ήταν πολύ κοντά. Μετά, όταν πήγε στον Ατρόμητο, ζήτησε από τη διοίκηση να αφαίρει τον παίχτη, τον έφεραν. Ακόμα και εκεί τους πρώτους 6 μήνες δεν ήταν πολύ καλός. Είχαν κάποιες συζητήσεις με τη διοίκηση ότι ίσως έπρεπε να τον αποδεσμεύσουν. Ο ίδιος επέμενε για να τον κρατήσουν και να πιστέψουν σε αυτόν. Πίστεψαν και ο ίδιος και ο Ατρόμητος. Περισσότερο αγωνιζόταν ως οχτάρι στον Ατρόμητο, που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και τον πήρε ο Ολυμπιακός Πειραιώς. Του έλεγε από τότε ότι δεν θεωρεί ότι είναι δεξί εξτρέμ αλλά δεξί μπακ. Αλλά δεν ήθελε. Αλλά δεν ήθελε, ναι, λόγω δεν ήταν έτοιμος, όπως είπε και ο coach εκείνη την περίοδο. Όμως βλέπει πόσο πολύ έχει οριμάσει και έχει εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα.
Έχει εξελιχθεί σε ηγέτη, το σέβονται και οι συμπαίκτες του και οι αντίπαλοι πλέον στο γήπεδο. Και δεν μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, το 2020, ούτε σχεδόν 5 χρόνια αυτή η μεγάλη διάφορα. Ουσιαστικά ο Μπρούνο Φελίπε για τα όσα έχει κάνει μέχρι στιγμή στην καριέρα το οφείλει πάρα πολλά στον κύριο Κάναντι. Ήταν αυτός που τον πήρε στην Ελλάδα και ήταν και η αιτία για να έρθει μεταξύ άλλων και στην Κύπρο. Bruno owes much of his career now to Νταμίρ Κάναντι, and what he was developed and he had the chance from you to be in Greece, to in Andromedos and later here in Cyprus. Τουλάχιστον το έχει γεράσει κανέναν κάφε. Has he ever bought you one coffee for? Okay, I didn't see him now because I was out with yellow cards in Paphos, and for this reason we didn't meet each other. But he said to my son, say greatness to your father and all good. We don't need this what happened. The rest, he did it alone. He go his way. Yes. And but it's nice when you can touch a player and you can tell him and learn him some things that help him maybe in the future. And this is what I like, to see players, they want to improve. Δυστυχώς ήμουν τιμωρημένος στο παιχνίδι με την Πάφωνα, άρα δεν κατάφερα να το δω και να μιλήσουμε. Μιλήσω όμως με το γιο μου και του μετέφερε τις ευχές του. Μ' αρέσει πολύ να δουλεύω με ποδοσφαιριστές όπως τον Μπρούνο που θέλουν να βελτιωθούν και ο ίδιος το ήθελε και είμαι περήφανος που κατάφερα να αγγίξω την καριέρα του, όμως και ο ίδιος δούλεψε πολύ σκληρά και τράβηξε τον δρόμο των δικών του, άρα θεωρώ ότι γενικά είμαι χαρούμενος για την εξέλιξη. Υπάρχουν κάποιες άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστές που ήταν ανακάλυψη του coach και κάνουν τώρα μια σπουδαία καριέρα. Any other players that you found as young players and you helped develop and now they are having a good career? We can talk 5 hours now. I think No, we don't have time. Also in Greece, I mean, for example, Mandas now in Lazio Rome, I put him with 18 years old. It's a nice story because everybody criticized me when I put him in cup the first time inside, why we play with him, how is the Greek football also, and after he played many games with me, after he developed, he make a big career, nobody expect, also I didn't expect that he'd go this way, amazing, I'm very happy for him, but also Koulouris is a player, what I took it from PAOK, I wanted him very much, and we bring him in Atromitos, then he scored in the first season 28 goals. Warda, what you know from here, we bring him 2018. He was the best player in Greece. Then he go to the Mundial, we bring him to the Mundial. I think I'm a very important person for him. Giannoulis, he was 19, 20 years old. After he left to PAOK back, and they're selling him from over 10 millions to. We have a lot of examples, only so small things. I told you I can now talk many things. I like this to improve players. I like to improve a team, and this is what I like to feel it. If you can do these things, with a team, if they are hungry to grow, even you are 30. It's not the point if he's 19, 20. This can be with 30 years old, with 32 years old. You can learn. You can grow. This is not about age. It's about how hungry is the player today. And if you feel this, I like a lot to work with players like this. Μπορούμε να μιλάμε για τις ώρες για το συγκεκριμένο θέμα, όμως μερικά παραδείγματα που ανέφερε ο coach είναι ο Μαντάς, τον οποίο χρησιμοποίησε σε ηλικία 18 χρόνων στο κύπελλο και δέχτηκε και κριτική τότε γιατί να τον χρησιμοποιήσει. Σήμερα είναι στη Λάτσιο. Ο Γιαννούλης πήγε στον ΠΑΟΚ και μετά τον πούλησε στο εξωτερικό. Ο Κουλούρης, τον οποίο έφερε από τον ΠΑΟΚ στον Ατρόμητο, σκόραρε 28 γκολ στην πρώτη του σεζόν. Ο Βάρτα, που εκείνη τη στιγμή ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα και θεωρώ ότι και αυτός με σέβεται αρκετά. Τον φέραμε και μετά πήγε και στο Μουντιάλ. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και γενικά αρέσει στο coach να δουλεύει με ποδοσφαιριστές που έχουν δίψα να μάθουν και να βελτιωθούν.
και δεν είναι κατά ανάγκη να είναι 18-19 χρονών. Μπορεί και την ίδια δίψα να έχει και ένας 30χρονος, φτάνει να υπάρχει θέληση να βελτιωθεί και του αρέσει πάρα πολύ να δουλεύει με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Τρομερός ποδοσφαιριστής ο Άμορ Ουάρτα, τον ζήσαμε και εδώ στην Κύπρο. Λέγονται όμως αρκετά και διάφορα ότι ο προπονητής πρέπει να βρει τον τρόπο για να τον διαχειριστεί σωστά, να βρει το κουμπί του, όπως λέμε εμείς εδώ στην Κύπρο. Uarta is a great player. We saw him also here in Cyprus, but they say that the coach needs to find the right way to handle him as a character to be able to get the most out of him. Δυσκολεύτηκε ο coach να τον διαχειριστεί. Did you have any problems to manage his personality? We don't have time now to talk about these things around about football. Okay, I find a way to handle him. I think that he respect me a lot. Also, that I was this guy. Also, would push him in the young age. He come from Panatolikos to Atromitos. He was 22 years old, something like this. I find a way to him. All the other things I don't want to discuss. Of course, what he did in Cyprus, he did also in Greece. The character I cannot change. I don't want to change. But the most important is that you help a player. And I'm happy he go to the Mundial. He was the best player in Greece. That he didn't grow so much that he go in a better league because from the possibilities. We know that Warda can play maybe in the Premier League, but the mindset maybe was not good enough to be stable and to go this career. From the quality of the player, he can play in the Premier League. But pity that he didn't decide the right things for him. He didn't grow in these things, and for this reason he's still now again back in Atromitos, and he play in countries and in clubs what is not for his talent, to say this, because from all these players what we talk, he have the biggest talent, but the personality maybe don't help him to be today a big player, and that they respect him as a big player. He lose this respect from everybody in Greece or in Cyprus. And this is the only one, but I think he know this, and yes. Κατάφερα να βρω τον τρόπο να το διαχειριστώ τον Uarta. Με σέβεται και τον σέβομαι και εγώ. Από όλους αυτούς που προανάφερα και πριν, ίσως έχει το μεγαλύτερο ταλέντο. Θεωρώ ότι είχε την προοπτική να παίξει αγωνιστή ακόμα και στη Premier League. Το ταλέντο του ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ίσως λίγο οι αποφάσεις που πήρε ο ίδιος και ο τρόπος σκέψης που είχε να τον εμπόδισαν να πετύχει αυτήν την μεγάλη καριέρα. Όμως, όπως είπε και πριν, υπάρχει ο σεβασμός μεταξύ των δύο. Because now we talk for Warda what I did for him, but in another side, Warda do also for me something. After these 2 years, I have a proposal. I go to Nuremberg. Yes. You know, so this give Warda me back. So my efforts to him, he give in another way these things back. So we must also to see what he did for me as a coach. Not only now to say Warda this, I know. Yes. We know him. Τονίζει ο coach ότι πρέπει να δούμε και τι έκανε ο Uarta για τον ίδιο. Η δουλειά που έκαναν μαζί βοήθησε και το coach μετά να δεχτεί μια πρόταση και να πάει στην Ιρεβέργη. Άρα δεν είναι αποκλειστικά να λέμε μόνο την πλευρά του ποδοσφαιριστή, τι κάνει ο προπονητής στον ποδοσφαιριστή, αλλά και τι κατάφερε και ο ποδοσφαιριστής να δώσει πίσω στον ίδιο τον προπονητή. Θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά με τον Uarta. Would you like to work with Uarta again? No, I don't think so. That is now the time pass. Now he's, I think, over 30. I don't know exactly. I watch him in Atromitos. Now you see it's more difficult and more difficult. But I mean, it depends in which club. Of course, he can't help Enosis. I'm sure. If you go in a big club, I think it's not the right move to take him, because also you take a lot of problems in the club. You know, so somebody must to handle these things. We know this. We don't have to hide something. And but of course I respect him a lot still today. What he do. Γνωρίζουμε τον Uarta ποιος είναι και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Όμως θεωρώ ότι εξαρτάται από την ομάδα. Σίγουρα μπορεί να βοηθήσει την Ένωση, όμως σε μια μεγαλύτερη ομάδα θεωρώ ότι και ηλικιακά δεν μπορεί να βοηθήσει πλέον τους στόχους. Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής στην Ένωση που τον έχει κερδίσει περισσότερο, ή αν
προτιμά ο coach, ποιος είναι ο MVP της Ένωσης μέχρι στιγμής? Which player in Enosis up to now has, in your opinion, is the MVP so far? Oh, this is not fair now to answer to this. First of all, I think that we improve and that we grow, that we have now players. In this short time, I cannot say now this player is the MVP or this player is the MVP. Generally, I think we grow. We have now also like Sambu left to another club. I think some months ago he scored in the second league only 2 goals. He was in the bench. He never played. When I arrived in our club, we grow him. We put him in as a number 9 in the positioning. He helped us with his goals, and I think that what I hear that Adebayor, that some clubs have interest and that he do great things in his job. I think also that Marco Krainz is a player. What the people see that he's a player. Maybe he can go in the next level. So I think every player has a chance now to do. And to promote himself in the end, and this is my job with the training, with my philosophy, how I want to play, to give the player the chance that they in summer maybe have a proposal from a bigger team. This is my target for them, that we stay in the league, to survive the league, and if the player can go, it's a part of football, that they go and they grow. Είναι λίγο άδικο νομίζω να ξεχωρίσω κάποιον αυτή τη στιγμή. Έχουμε οριμάσει και έχουμε βελτιωθεί πολύ σαν ομάδα και ατομικά οι ποδοσφαιριστές. Κάποια παραδείγματα ήταν ο Μπασάλα ο Σάμπου, όταν είχα έρθει είχε σκοράρει 2 γκολ στη δεύτερη κατηγορία και φέτος δεν είχε σκοράρει και ήταν και κάποια παιχνίδια στον πάγκο. Τον χρησιμοποιήσαμε ως εννιάρη. Μας βοήθησε με τον γκολ του και κατάφερε και πήρε και τη μεταγραφή στην FC Μπακού. Κάποιοι ο τερματοφύλακας μας, ο Αντεμπάιο, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και έχει καταφέρει αρκετά καλά πράγματα. Ο Μάρκο Κράιντζης είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Όμως γενικά το σημαντικό είναι ότι όλοι έχουν την ευκαιρία αυτή την περίοδο με τη δουλειά τους και την σωστή καθοδήγηση από εμάς να καταφέρουν πρώτα να σώσουμε την ομάδα να μείνει στην κατηγορία και μετά γιατί όχι να κερδίσουν και ήδη κάποια μεταγραφή σε πιο μεγάλη ομάδα, που αυτός είναι και ο στόχος στο ποδόσφαιρο για τους ποδοσφαιριστές, είναι να εξελίσσονται. Περίπτωση του Άγγελου Ανδρέου, δανεικός από την ΑΕΛ, κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν. Πιστεύει ο coach ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος πλέον για να αγωνιστεί σε ένα μεγαλύτερο κλαμπ, να καθιερωθεί, ή χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο? Regarding Angelos, he's on loan from AEL. Do you believe that he's ready to play in a big club here in Cyprus and be as a vital part of that team? I didn't say something for Andreu because he's not our player. Because you asked me which player. Andreu is for sure also a player, but have the possibilities. He's a young player. Paralimni give him now a lot of minutes to play. I think he give also something back. The people see that he have the possibilities. Of course, he must improve also in some things. We try to work with him very hard on these things. I believe if he make the next step now, I don't know what his next move. He go in summer back to Isle. He's not our player. Even this, I wish him that because I told him, he knows that he have the talent. But now it's not about the talent. Now it's the hard work. Now it's the efforts. Now it's the discipline and his attitude, what he pushing in his career. And also, of course, to have maybe around of him the right people what push him. And then he's for sure one of the Cyprus kids, young players, what have a good future in the next years. Δεν είχα αναφέρει τον Άγγελο γιατί δεν είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, είναι δανεικός. Όμως σίγουρα έχει ταλέντο και το έχω πει και το γνωρίζει και ο ίδιος. Όμως είναι η στιγμή τώρα που το ταλέντο το ξέρει ότι υπάρχει, όμως πρέπει να βρει και τα κατάλληλα άτομα γύρω του να τον πιέσουν να δουλέψει για να εξελιχθεί περισσότερο.
Και αν το καταφέρει αυτό, ναι, πιστεύω ότι έχει τις δυνατότητες να είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Θα ζητούσε από την διοίκηση να κάνει προσπάθεια να τον κρατήσει, αν παραμείνει και ο ίδιος τη νέα σεζόν και αν αξίζει κλείσει στην εθνική ομάδα. If everything goes well and you stay in the club in the next season, would you ask for from the committee to keep Angelos in the team, and do you believe that he deserves to be called in the national team at this point? Look, I want that if Angelos have the chance to play in NOCs again, for sure he's a player what can help us, and he's for sure one of our key players. When he don't play, we are in the offensive phase for sure not this. We cannot play this what we want. He help us a lot. But his target, I think, is now the next step. What I understand, what I know, that he go in the national team. I don't want to go in for the coach. He have to decide it. He will watch the games. He must to know what can Angelos do in his philosophy. I don't know which philosophy want to play this coach. In my philosophy, I like him a lot, but we like also to attack. Maybe I don't have all the time this quality what I want to play, but whatever. I think because of his performances, what he played in this season, he deserves maybe one chance to see him, to watch him, the coach in the national team. And I didn't say that he must to play, but maybe to watch him and to see him maybe live in the training, what he can do and maybe help for the Cyprus national team. Σίγουρα, αν παραμείνω ο Άγγελος είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα ήθελα να έχω και του χρόνου γιατί μπορεί να μας βοηθήσει και αν ο ίδιος θέλει. Όμως θεωρώ ότι ο ίδιος πιθανόν να θέλει να κάνει το επόμενο βήμα πλέον, να καθιερωθεί σε μια πιο μεγάλη ομάδα, όπως η ΑΕΛ για παράδειγμα. Σχετικά με την κλίση στην εθνική, δεν θέλω να μπω στο μυαλό του προπονητή κατά πόσο μπορεί με τη δική του φιλοσοφία να τον βοηθήσει ο Άγγελος, όμως θεωρώ ότι αξίζει τουλάχιστον να τον δει ο προπονητής από κοντά σε μια προπόνηση ίσως κλπ. Για να αν μπορεί να τον καλέσει στην εθνική. Στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Αντεμπάγιο η αλλαγή στο τελευταίο λεπτό της παράτασης μας εξέπληξε. Το είχε σκεφτεί από πριν, βασικός ο Παναγιώτου, για να πάμε στα πέναλτι, ο Αντεμπάγιο του βγήκε. Ναι. At the cup game, we changed the goalkeeper at the last minute for the penalty shootout. And did you thought about this before, that we start with Panayotis and if we go to penalty, we will put Andeleye in, or it was a decision at that point? No, it was a feeling. It was a feeling, nothing else. Panayotis is also amazing goalkeeper. We said he played in the cup. Was nothing in plan. Was because about the game, what happened in the game, and I have the feeling for this kind of game, maybe I can do something with the heads of Salamina, and I decided in the 112th minute, I say, listen, go 3 minutes for warming up, and we put you in. Okay, we was lucky that was positive. If I do this and we lose, everybody say he's crazy. Yes. Now I put him in, we win. Now everybody says he's positive. This is football. For this reason, we love football. And sometimes I'm a coach would like to risk. I'm always on the board, on the line, and I risk a lot. And this is sometimes too much. Sometimes it's the right thing. So this is our job, and I'm a person who would like to take the responsibility. And I'm not afraid for some decisions in my life. Όχι, δεν ήταν προσχεδιασμένο. Ήταν μια απόφαση που ήταν ένα συναίσθημα. Ένα συναίσθημα. Το ένστικτο είπε ότι ίσως θα καταφέρουμε να μπερδέψουμε λίγο τον αντίπαλο της Σαλαμίνα που είχαμε τότε. Πήρα την απόφαση στο 112 συγκεκριμένα και του είπα πήγαινε για ζέσταμα και θα μπεις. Καταφέραμε, ευτυχώς μας βγήκε. Αν δεν μας έβγαινε θα έλεγαν όλοι ότι είμαι τρελός. Μας βγήκε, τώρα είναι εντάξει. Μου αρέσει να παίρνω ρίσκα ως προπονητής και μου αρέσει να παίρνω και την ευθύνη των πράξεων μου. Όμως δεν ήταν προσχεδιασμένο, ήταν μια απόφαση της στιγμής. Έχει πολύ καλό ποδοσφαιρικό μάτι, μας είπε και μερικά παραδείγματα με ποδοσφαιριστές που ανέδειξε. Έχει και καλό feeling. Τι λέει το feeling του για την Ένωση, θα παραμείνει στην κατηγορία?
You have a good eye for players, as we talked before about players that you worked with. You have a good feeling, and what is your feeling about Enosis? Will we manage to stay in the division? Of course, I have a positive feeling because we train very well. We are every week in the training, very positive. Even we lose games, we lose a lot of games. Of course, for this reason we are in the table also in this positioning. But even this, the team is always motivated. We start Monday, we push the team. We have a very good communication, and even we criticize things in the videos, in the analysis. The team stand up. And all these things, when you see the quality in the training, you know that we are close to some teams. Maybe better for the other, but in the end, the most important is the result on the weekend. And every time when this is something what I also analyze now, every time when we have the chance to go, like in the last game against Isle, we didn't perform well. We play very well in many games. We attack a lot, we press a lot, we play brave. And in games like this, we are not on the point. So, of course, it's also my work with the team to bring them on the point, and I know this. And this is now what we must learn now from the past, from the last games, because we have this situation, not the first time, we have this situation maybe the third and the fourth time. And now it's time also to when we come in the last 7 games to learn from this. This experience is maybe big in the last weeks, and this makes me very, very, of course, very hopefully and very positive that we survive the league. Σαφέστατα είμαι πολύ αισιοδόξος ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε τον στόχο μας της παραμονής. Δουλεύουμε πάρα πολύ. Τη Δευτέρα μπαίνουμε στην προπονήση με τα παιδιά. Υπάρχει και η ποιότητα και η θέληση και η σκληρή δουλειά γίνεται. Αναλύουμε τα παιχνίδια μας, βλέπουμε τα λάθη μας και στα βίντεο κλπ. Φυσικά χάσαμε αρκετά παιχνίδια και παιχνίδια που ήμασταν καλοί, δεν καταφέραμε να πάρουμε βαθμολογικό όφελος. Παιχνίδια κρίσιμα με ομάδες που είναι κοντά μας, όπως το τελευταίο με την ΑΕΛ, δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα θέλαμε, και είναι κάτι και το οποίο πρέπει να δουλέψουμε σε αυτόν το κομμάτι των παιχνιδιών αυτών. Έρχονται και τα 7 παιχνίδια της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος, τα οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος για να καταφέρουμε να πάρουμε το ζητούμενο σε αυτά τα παιχνίδια που έρχονται. Αν ήταν στην Ένωση από το καλοκαίρι, θα είχε αποκτήσει κάποιους ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ίσως περισσότερους μεσοεπιθετικούς. If you were in the club from the beginning of the season, would you have brought players with different characteristics than the ones you have now, or for example, more offensive players? How to answer to this now? I mean, this is something what I cannot give an answer for this. Of course, I have my idea. We have now the chance in winter to correct something. We did it. I think we understand that we bring also players who have speed, have also power. Even it's Rodrigo or Shevin players. But also this, I think many people think we can in winter take 4 players and now we change everything. But we can also only bring players in our power. So we took it in the first round, the games, 9 points. Until now we have 10 points. So we took 1 point more. So how much with 4 players I can make the team better? For 2 points, for 3 points? This is the point. They are thinking now, 4 players coming, and we can take in the next round 10 points more. This is not the truth. This is not the realistic, because we cannot go in the market and take the players, I don't know, for example, Jovetic in Omonia. Yes. I cannot take Jovetic. I bring a player in winter what maybe don't play, like Muska, our striker. He didn't play in this club and he want to go from the club, and now we give him the chance. We see he can help us, but on the other side we lose Sambu. So we have always to compare. For the club was very good. We also received some money. It's helpful. We can pay our salaries. It's also very helpful for a coach.
And in Cyprus we know it's not in every club maybe this. I don't want to criticize, I don't care for this, but for me as a coach it's very helpful these things. So I think we tried to do the best in winter. I don't know what happened in summer, if the market give us also players. It's also, all the time we are dependent of the market. Which player is free in this summer? Maybe in winter. Sometimes it's better, sometimes it's very difficult to find the right player. I cannot answer 100%, but of course I will have maybe a little bit different things because of the idea of football what I have. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Σίγουρα αυτό που είπε και στο τέλος ο coach είναι ότι έχει τη δική του φιλοσοφία και θα έκανε επιλογές βάσει της δικής του της φιλοσοφίας. Προσπαθήσαμε τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Φέραμε 4 ποδοσφαιριστές. Όμως χάσαμε και τον Σαμπού, ο οποίος πήγε μεταγραφή. Η ομάδα πήρε κάποια χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν βεβαίως για να καλυφθούν και οι ανάγκες οι σημερινές. Όμως δεν είναι εύκολο τον Ιανουάριο να διορθώσεις καταστάσεις. Πήραμε 9 βαθμούς στον πρώτο γύρο, κάναμε τις αλλαγές. Στο δεύτερο γύρο πήραμε 10. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι με τις μεταγραφές του Ιανουαρίου θα αλλάξει ολόκληρη η ομάδα και ολόκληρη η κατάσταση. Φέραμε όμως ποδοσφαιριστές που ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά που ανέφερα και πριν, ταχύτητα και δύναμη. Η αγορά είναι πολύ δύσκολη και ιδιαίτερα όταν πρέπει να πάρεις παίχτες σε συγκεκριμένες δυνατότητες όπως έχουμε εμείς στην Ένωση. Επομένως, θεωρώ ότι καταφέραμε να κάνουμε καλές επιλογές και τώρα τον Ιανουάριο. Μια φέρε και τον γιο του στην ομάδα, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο πράγμα ένας προπονητής να επιλέγει τον γιο του, γιατί ξέρει και ο ίδιος ότι γίνεται λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Κάποιοι θα πούν κάποιες κουβέντες, θέλει να βοηθήσει τον γιο του κτλ. You also brought your son in January, which is not very common for a coach to have his son as a player, and it's even more difficult because people talk and people might think that you want to help him or something like that. No, we fight for our own careers, and I think everybody who knows me that I separate the work on the pitch, and this is our job, and the job is job, and he must perform like the other players. I behave in this way. I think in Enosis everybody knows this. If he deserves, he will play. If he don't deserve, he will not play. I don't want to promote him. He's 27 years old. I didn't see that it's difficult. It depends how I behave with him and how he behaves with me. And in the end, if the people see that I'm correct, if he play good, I let him play. If he's not good, I put him out. So he's a part of our team. He has the talent. I have to respect his talent. I know what he can do. I know him the best, but also I bring Rodrigo. I know him very well from Velez. I bring Muska. I know him very well from Velez. It's nothing. I think who can help the team. I didn't bring nobody because I will not destroy my career. Why I have to destroy my career? Because I want to help him. No, I think I have to be clear in this. And everybody knows this. And also in the team, they respect this. Nobody discuss in our team or it's the opposite side. They respect him a lot. They see that he can help us. And this is the way how I behave. But of course, maybe other. It depends how you work with your team. Έχουμε δύο διαφορετικές καριέρες και στο τέλος της ημέρας ο καθένας θέλει να βοηθήσει τη δική του, άρα δεν θεωρώ ότι του έκανα κάποια χάρη για να το φέρω και στο τέλος της ημέρας δεν θα καταστρέψω τη δική μου καριέρα για να βοηθήσω τον γιο μου. Και όλοι στην ομάδα γνωρίζουν και το σέβονται και το έχω δείξει ότι αυτός που αξίζει να αγωνίζεται θα αγωνίζεται, αυτός που δεν είναι στα καλά του θα είναι στον πάγκο. Έχω φέρει γενικότερα παίκτες τους οποίους γνωρίζω, τον Ροντρίκο τον είχα στην Βέλες, τον Μουσελιάνη επίσης. Τους γνωρίζω τις δυνατότητες και του γιού μου και των άλλων παιχτών που έχω φέρει τώρα τον Ιανουάριο και η ομάδα και εγώ σεβόμαστε αυτόν το γεγονός και δεν τίθεται θέμα διάκρισης επειδή είναι... Καλός ποδοσφαιριστής ο γιος του πράγματι και δεν ξέρω αν ίσως και τον αδικήσει και λίγο, ίσως είναι και λίγο πιο σκληρός μαζί του. Να έχει αυξημένες απαιτήσεις. Marcel is a good player and maybe you are, the opposite is happening, that maybe you are being more tough on him because he's your son.
No, because I'm on the ground and I'm normal, and I try also to be fair to everybody the same. Even I know as a coach you can never be fair to 25 players. It's not possible, you know. So whatever you do, somebody will criticize. It's not the player, it's the agent. It's not the agent, it's maybe some father or someone else. So whatever I do, it's never right. So I don't care for this, and I don't give for this energy. I know what I do, I know who I am, and now this is enough. I don't want to discuss about these things. I come here to survive the club, and that's it. And if I go in a big club, I will not take him with me, I can promise you, because the quality is not enough to take him after with me. But for NOCs, for our budget and for our club, he's a very good player, and this is in front of all. I don't care if he's my son or that he's not my son. Θεωρώ ότι είμαι δίκαιος με όλους τους ποδοσφαιριστές μου. Προσπαθώ τουλάχιστον να είμαι δίκαιος. Είναι σχεδόν αδύνατο να είσαι σωστός με 25 ποδοσφαιριστές. Πάντα κάποιος θα έχει παράπονο ότι αποφασίζεις να κάνεις. Όμως σας λέω και από τώρα ότι αν πάω σε μεγαλύτερη ομάδα δεν θα πάρω το γιο μου μαζί μου, γιατί δεν έχει την απαιτούμενη ποιότητα να αγωνιστεί σε πιο μεγάλη ομάδα. Όμως για την Ένωση και για το budget που έχει η Ένωση είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω ότι το μεγάλο του παράπονο σε αυτούς τους 5 μήνες που είναι στην Κύπρο, το εξέφρασε και δημόσια σε κάποια στιγμή, το γεγονός ότι παρατηρήθηκε αρκετές φορές με κίτρινη κάρτα. Πιστεύω ότι δεν το σέβονται οι διαιτητές. 7 μέχρι στιγμής. 7 στον αριθμό. Χάσαμε το μέτρημα. One of the biggest complaint that you also had publicly expressed was the referees and the attitude towards you. Do you feel that they don't respect you as a person? I don't know if they don't respect me or whatever, I think. And I say openly these things. I work in 7 countries. I say this, I don't want to repeat all the time, but I know to behave with referees. The communication in between of us is not good. This is special when you have Cypriot referees. I don't want to destroy now something for the next 7 games. I want to be honest. I think we work everybody in the same job, and when we work everybody in the same job, first of all, we need a good communication. And I'm 55 years old. Why I have to attack me somebody for no reason? If I have the positioning of the 4th referee, then it's first of all my job to be here if something is not clear in the game. But here it's totally different. The 4th attack you. He attack you, shut up, go with the fingers. I'm not used to this. I'm not used to this, to communicate in this way. And I'm also a person would say what happened. I don't want that I take advantage. I don't need something. I don't need help. I don't need nothing. I want only to play a game on the pitch and to win because we deserve to win this game. So this is what I want. But I think if we want to improve the Cyprus football, it's for sure one part, first of all, because I talk now for every coaches. Okay, I do also mistakes. I didn't say it's all the time, because the last referee said to me, all the time you have a problem. It's never your fault. I mean, what argument is this? When I go to him, I want to say sorry for what I say or what I did or my behavior. So, I mean, football is an emotion. And all of us, you, Panayotis or me, we handle our emotions in a different way. But let me be how I am. What you want, to put me in a prison and to say don't talk? Because this happened on the communication. Because the referee inside, he don't know what happened outside. The 4th said to him, go out and give him yellow card. He don't know what we discussed. How is this possible? So, everybody see my behavior on the line. Everybody see how I coach my team. Many people respect this. But why I have all the time the same problem? So, and when the 4th referee is okay, he didn't attack, because many times he come to us, I have the feeling that he stay many times from the 90 minutes, that he's 80 minutes with me, and also that they talk to me. Why? Mm-hmm. Let me, all good. And I think if we want to improve the football, it's first of all
to have a good communication, a good discussion, a respectfully work. Even in the game, it's always a little bit, we must know, we're different persons in the game, and we are different person after in the private way. We work also in the job very hard. We prepare the team the whole week, and then one whistle, one situation, destroy your work, your job, that I react emotionally, that maybe a player react emotionally. It's also, I think, very normal. And please, only this, let us win the game on the pitch, and not to do things what the fans all that, because I told you, I go in coffee shops, they told me, how is this possible? All the time they told me, coach, you will see how is Cyprus, you will see what happened, you will see, this is not good. This is, we must to make the football fair, even he is never fair, but we must to make him so much as we can to make him fair. This is the only wish, and I talk now also for the other coaches, not only for me, because we have the same, we talk in between, and we have all the same. One will say, one will not say. I say the things, I will not stop, and I hope that they don't now do things because I say this today, here in the interview. I want only to have a respectfully way to talk. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα θέμα επικοινωνίας μεταξύ των διαιτητών και των προπονητών γενικότερα, ειδικά στο κομμάτι του τέταρτου διαιτητή, ο οποίος βρίσκεται εκτός του αγωνιστικού χώρου και επιβλέπει την κατάσταση στους δύο πάγκους. Ο προπονητής θεωρεί ότι σε πολλά παιχνίδια, για παράδειγμα, βρίσκεται τα 80 από τα 90 λεπτά κοντά του και έχει τύχει να του μιλήσει και άσχημα, να του μιλήσει με άσχημον τρόπο. Είναι ανεπίτρεπτο, συγγνώμη που σε διακόπτω Παναγιώτη, δηλαδή να λέει ο τέταρτος τον προπονητή σκάση. Ποιος νομίζει ότι είναι? Εντάξει, δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσω. Γιατί όμως είναι ανεπίτρεπτο. Έχει συμβεί. Και τα έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Πρέπει να προσέξω. Αυτό που είπε και ο ίδιος ο προπονητής, δεν μιλά μόνο για τον εαυτό του. Δεν μιλά μόνο για τον εαυτό του προπονητής, μιλά και με άλλους προπονητές. Στην Κύπρο μπορεί άλλοι προπονητές να μην θέλουν να μιλούν δημόσια για αυτόν, όμως ο ίδιος θέλει να βοηθήσει. Ξέρουμε εμείς και άλλα παραδείγματα. Αυτό που είπες είναι το σωστό και το είπε και ο coach, είναι ότι ζητά σεβασμό, εργαζόμαστε όλοι στο ίδιο χώρο. Ο σκοπός είναι ο ίδιος, να αναπτύξουμε το ποδόσφαιρο στην Κύπρο. Δεν ζητά προς Θεού κάποια χάρη, να θέλει να μπει ομάδα στον αγωνιστικό χώρο για να αξίζει να κερδίσει. Δεν είναι θέμα, είναι θέμα σεβασμού. Το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο συναισθήματα. Μπορεί σε κάποιες στιγμές να υπάρχει πιο έντονη αντίδραση σε μία φάση. Η δουλειά όλη τη εβδομάδα κρίνεται σε κάποιες στιγμές σε έναν αγώνα. Ναι. Μπορεί να κριθεί σε ένα σφύριγμα. Αν αντιδράσει κάποιος λίγο πιο έντονα, δεν είναι ο λόγος για να υπάρχει αυτή η έλλειψη σεβασμού. Τώρα, αν πρέπει να τιμωρηθεί κάποιος, θα τιμωρηθεί. Δεν είναι θέμα αυτό. Οπωσδήποτε. Because is this, I mean, I must to focus many times on other things. I must to check who is the next referee. And then, so for this week, I have Aris, and we know we have 6 players. What if they take a yellow card? They stay in the first game in the 7 games, you know. So I must to think now. They play or don't play? Is this normal? And I don't. We will see, because I see in the last games also many times receive players for me yellow cards. What is the next game out? I'm not crazy. I also know to read the game. I talk openly. So I think the most important, I will see now this weekend, and I push my players again. I will not protect them. They will go out and I will play, because I must also to think to let them play against others, these players now. But I will see to which players he give now the yellow cards, if he want to do. I risk this. But I say also openly these things. Let us fight on the pitch. Let us be correct. Let us be for the truth of the football. I think this is the most important that we work. Even football is never fair. Never. We know this. Ξεκινώντας από το τέλος, το ποδόσφαιρο δεν είναι ποτέ δίκαιο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Απλά, για παράδειγμα, δεν γίνεται να ασχολούμαστε με το να σκέφτομαι ποιος θα είναι ο επόμενος μας διαιτητής. Και τώρα, για παράδειγμα, στο παιχνίδι με τον Άρη έχω 6 παίχτες στο όριο.
οι οποίοι αν δεχτούν κίτρινη κάρτα θα χάσουν έναν από τα 7 παιχνίδια τελικούς που θα έχουμε στα play-out. Και να σκέφτομαι τώρα αν πρέπει να τους προστατεύσω ή όχι και αν θα δεχθούν εύκολες κίτρινες κάρτες όπως ξανασυνέβηκε και στο παρελθόν και να έχουμε απώλειες από αυτά τα παιχνίδια που είναι πολύ κρίσιμα. Έχει έννοια κάθε Παρασκευή και περιμένει να βγουν οι ορισμοί για να ελέξει. Every week you have you want to check who is the referee for No, absolutely no. I don't check. I'm honest. I don't check. I don't look. These do all the others around of me. They knows. Everybody knows each other in Cyprus. Cyprus is a small island. Everybody know each other. We know who can influence something, but this is not the way of football. Ella, let us play football. Let us go on the pitch. Let us play. The better team have to win, and to try for the best for everybody, and not to bullshit and to win a game. Χρειάζεται μεταφράση. Θεωρώ ότι ο ίδιος δεν μπαίνει στη διαδικασία να δει ποιος είναι διαιτητής. Αυτό που θέλει και ο ίδιος είναι να τον αφήσουν να παίξει ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να τρέξουμε λίγο γιατί η Έλενα και ο Άλεξ πίσω από τις κάμερες θα μας διακόψουν τη συνέντευξη. Ξεφύγαμε. 3 ερωτήσεις στα πολύ σύντομα. Ναι. Ποια ομάδα πιστεύει ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Κύπρο? Έτσι, πάμε έτσι να τρέξουμε λίγο. Okay, we need to move fast. We have only 3 questions left. Which team do you believe will take the championship in Cyprus this season? Very difficult question. I think, of course, Paphos is one of the favorites. Aris and AEK, 2 great teams, that can come very close to Paphos. So in between of these 3 teams, I think also Monia is so in a positioning. They can catch something. They have a good team. So, but I think that the favorite for sure is Paphos, Aris, and AEK. So the teams, how they play, how they go, clear idea in football. All 3 coaches are very clear in the way what they want to do and the quality of the team also. I see this in front. Το φαβορί θεωρεί ότι είναι η Πάφος και θα παλέψει μαζί με τον Άρη και την ΑΕΚ που είναι κοντά. Καραδοκή και η Ομονία. Όμως οι 3 ομάδες που προπορεύονται αυτή τη στιγμή έχουν ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και οι προπονητές έχουν ξεκάθαρο στυλ παιχνιδιού και η ποιότητα των ομάδων τους επιτρέπει να παλέψουν για τον τίτλο. Ποιος προπονητής του αρέσει περισσότερο, ποιος συνάδελφος του αρέσει περισσότερο εδώ στην Κύπρο? Which coach here in Cyprus you feel that you like more the style of playing they have? Do you like him? Oh, the I coach have a great idea. I like very much the way how he play. The Aris coach, I know him very well. I play against him in Europa League. He was in Brest coach. He come from the Red Bull Academy. He played totally Red Bull style, pressing, second ball, long ball. And the coach in Paphos have totally ball positioning, fastly, gegenpress. We have also the players for this way of game. I like all 3, but the closest is for sure the I coach because we press a lot also from the football Mr. way. Berg. Deep, we play deep, strike. So I'm come close to him, but it always depends which team you also have. Είμαι πιο κοντά στο Χένιγκμπεργκ της ΑΕΚ Λάρνακας γιατί έχουμε παρόμοιο στυλ που θέλουμε να αγωνιζόμαστε και τον Αλεξή Σπιλεύσκι του Άρη τον είχα αντιμετωπίσει στο Europa League όταν ήταν στην Brest, είναι της Ακαδημίας της Red Bull. Έχει και αυτός ξεκάθαρη εικόνα το πώς αγωνίζεται με το pressing ψηλά και το κάθετον ποδόσφαιρον και η Πάφος, ο κύριος Καρσέδο προτιμά ένα ποδόσφαιρο κατοχής, έχει και τους ποδοσφαιριστές για να το κάνει και μου αρέσει όμως όπως είπα και πριν είναι πιο κοντά στο Χένιγκμπεργκ. Καλύτερος παίκτης στην Κύπρο αυτή τη στιγμή? Best player in Cyprus at this moment? You have a lot of players what I like. I think in Paphos we have some players what I like very much. I have in AEK some players what I like very much. I don't know. For this I don't want to say now a name because... Ας σου λέει ο κύριος Στρατής, πες μας ποιον παίκτη θέλεις να το φέρουμε. The best player is Andreu and Adebayor. If the president told you, tell us the best player and we will bring him to you. Yes.
One. Andrei will stay here and Adebayor sign a new contract. Να μείνει ο Άγγελος και να υπογράψει ένα συμβόλαιο αν δεν πάει μαζί μου. And Bruno. I like Bruno. Και ο also, Bruno. how he play. I would have answered Bruno for you, but I waited to see if όπως είπε και ο Δες, υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα και στην Πάφο και στην ΑΕΚ που του αρέσουν πάρα πολύ. Όμως θα είναι άδικο να πει κάποιος συγκεκριμένο. Κλείνουμε με ένα μήνυμα προς τον κόσμο της Ένωσης. Message to our fans so we can close this interview. Yeah, stay positive, and I think the most important that how you said that we are family, that we try to be until the end for the team, and to know which team we have and which team we want to be, and when we stay close all together, help us in the games, in a positive way, and I believe that we can survive the league. Να παραμείνουμε αισιοδόξοι, να παραμείνουμε θετικοί και να μας στηρίξει ο κόσμος μέχρι το τέλος για να πετύχουμε το στόχο μας, για το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε, να γνωρίζοντας πάντα ποιοι είμαστε και ποια ομάδα είμαστε. Λοιπόν, ήταν απολαυστική η συζήτηση με τον κύριο Κάναντι. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον coach. Good luck. Εύχομαι να τα καταφέρει ενώ σε πετύχει τον στόχο της, να παραμείνει στην κατηγορία. Σύντομα θα έχουμε ακόμη ένα εκλεκτό καλεσμένο εδώ από τον υπέροχο χώρο της Finders Bar and Grill. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την διεύθυνση για την καταπληκτική φιλοξενία.